Wakubwa shikamoo, wadogo zangu marahaba, na tumaya huna jambo. Umegonga ndipo kutegea taarifa za Dira 12th TV juma hii, ikiwemo makala ya kawaida ya mizani kama kawaida. Mpenzi mtazamaji, taarifa hizi kumbuka pia waweza zipokea moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwa ni 12th TV Kenya kwenye Facebook na YouTube na kadhalika Dickens Luvanda kwenye mtandao wa Facebook. Jina langu Dickens Luvanda, tayari kuambatana nawe na kuambizana nawe mpaka mwisho wa taarifa hizi mpenzi mtazamaji. Na taarifa ambayo basi atufungulia jamvi la Dira 12th TV jioni leo ni kwamba wauguzi humu nchini wamejiunga na wenzao kote ulimwenguni kuadhimisha siku ya kimataifa ya wauguzi. Siku hii huadhimishwa duniani kote kila Mei 12 ili kuheshimu mchango wa wauguzi katika jamii na kutambua jukumu lao muhimu katika mfumo mzima wa huduma za afya. Kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya kimataifa ya wauguzi imekuwa ni wauguzi wetu mustakabali wetu. Mwanahabari wetu Grace Ahati tufungulia jamvi la Dira 12th TV na ripoti ifuatayo. Wauguzi na wakunga humu nchini Ijumaa hii wamesherehekea siku ya kimataifa ya wauguzi kwa kutembea kutoka makao makuu ya Wizara ya Afya hadi kituo cha Green Park jijini Nairobi. Maadhimisho ya mwaka huu yametokana na kauli mbiu wauguzi wetu mustakabali wetu, ambayo kwa mjibu wa Baraza la Kimataifa la Wauguzi ICN ni kampeni ya kimataifa inayolenga kukabiliana na changamoto za afya na kuwafikia afya bora duniani kwa wote. Akizungumza wakati wa sherehe hizo za Mei tarehe 12 kila mwaka, mwenyekiti wa chama cha kitaifa cha wauguzi NNAK Collins Ajwang ameangazia kwamba wauguzi wana jukumu muhimu katika sekta ya afya, kwa hivyo wanapaswa kuheshimiwa, kutambuliwa, kulindwa na kupewa motisha. We are asking for something very small that we were given and then taken away from us. It has been very painful to us. We have kept it in our hearts, but it has demotivated most of us. It has led to high number of nurses migrating outside the country because we feel left out as a health cadre that is important. We feel left out as a cadre that is the majority leader. We feel left out on the decision-making table. Daktari Tekla Ngotie ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wakunga nchini ametoa wito wa mafunzo kutolewa kwa wakunga zaidi na kutambuliwa kwa kazi zao, huku akizitaka kaunti kuajiri wale ambao wamehitimu. And I welcome you first to visit the maternity so that it is good to see things firsthand. So that when we talk, kuna actions pia inaambatana na maneno yetu. First, we have very few midwives. I know watu watasema sisi tuko hapa sisi wote. The midwife who needs to be in the labor ward should have a certain competency during the initial training, so that tuko na msingi bora ili wanapoingia maternity wanaweza execute kila kitu inayotakikana. Huku akirejelea manifesto ya Kenya Kwanza wakati wa kampeni, mwenyekiti wa chama cha wauguzi wa KPNA Michael Nyongesa ameitaka serikali kuajiri wauguzi 20,000 zaidi kama ilivyoahidi. Pia ameitaka serikali kuianisha masharti za ajira za watumishi wa afya nchini ili wahudumu hao wapate malipo bora kama wenzao. So humbly request that we consider harmonizing in terms of employment. Because in the manifesto it says equal work, equal pay. So the faster we harmonize employment of health workers and nurses in this country, the better. Because when I'm on night duty, I'm a regular employee, and somebody who's not regular comes up in the morning, she takes up the duties I was doing as a permanent employee. But when you look at the payment, it's not the same. Yet we are doing the same one. My request, Madam PS, is can we harmonize terms of employment. Katibu mkuu wa afya ya umma Josephine Mburu akiangazia jinsi wauguzi wamejitolea sana haswa wakati wa janga la corona, amewataka kuendelea na kazi hiyo nzuri, akibainisha kuwa serikali itaendelea kuwaunga mkono. The recent pandemic putting the essential role of nurses in the limelight more than before. Throughout the pandemic, nurses made great sacrifices and acted courageously. The Nairobi Hospital yesterday celebrated the nursing
week. And I missed slightly, like you would have missed today, because we had a meeting. But the government is really committed. We have supported you the last 2 weeks and will continue supporting you. Let the celebrations not stop today. The good things you have been doing these 2 weeks, showing case who you are, kindly do it like a routine every day. You might see me in your county when I'm doing professional standards. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Rais wa chama cha madaktari nchini KMDA Daktari Simon Kigondu ametoa wito kwa serikali ya kitaifa kuongeza idadi ya wahudumu wa afya katika vituo kadha wa kadha vya afya kote nchini. Akizungumza wakati wa kongamano la 50 la kila mwaka la chama cha madaktari nchini lenye mada ya athari za mabadiliko ya hali ya hewa kwenye mifumo ya afya katika kaunti ya Mombasa, Daktari Kigondu amesema mabadiliko ya tabia nchi yanaendelea kusababisha maambukizi ambayo yamesababisha wagonjwa kumiminika hospitali kutafuta matibabu. Hata hivyo, gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir alihudhuria hafla hiyo. Tunaomba ya kwamba serikali iongeze madaktari na wahudumu wa afya, kwa sababu tunasema hali ya anga itaendelea kuongeza mahitaji ya huduma za afya. Kenya Medical Association calls to action to all Kenyans and to the government to address planetary health and strengthen health system to protect the health of Kenyans. What we know is that doing it as a if we take a preventive direction, then it will be much cheaper than if we wait to cure the problem. To this end, through our strategic plan, that is the KMA Strategic Plan 2022 to 2026, we envision to be the leading voice in climate change impact on health in Kenya by advocating for climate change mitigation strategies. Na mtazamaji, kaunti ya Bungoma imeshuhudia upungufu wa damu, huku wagonjwa wa selimundu wakitaabika kupata damu. Na ili kuzuia taabu na mhangaiko zaidi kwa wanaohitaji damu, kamanda wa polisi kaunti hiyo Francis Koholi amejitwika jukumu la kuwahamasisha raia wa Bungoma na kuwashirikisha katika zoezi la kutoa damu ili kuwasaidia wagonjwa wa damu. Francis aliongoza zoezi hilo huku akiwashirikisha hospitali kama vile hospitali ya rufaa ya Bungoma na hospitali zingine za kibinafsi, mtazamaji, ili kuandaa zoezi la utoaji damu ambapo linatarajiwa kufanyika Jumamosi ya Mei 13. Damu hiyo, mtazamaji, inatarajiwa kutumika katika kuwasaidia wagonjwa wa selimundu kaunti ya Bungoma. Statistically inasema as a country tunataka like 400,000 pints of blood annually, but what we are able to produce as a country ni only 164,000 pints. That means that is below, iko chini ya ile kiwango yenye tunataka, na venye mmesikia hapa ugonjwa wa selimundu iko juu sana, na ina wagonjwa hao tuko nao hapa, na hata alive care huko tunawaona, so inahitaji damu mingi. So tunahamasisha watu wakuje na wafanye nini, watusaidie kufanya hiyo blood donation on 13. Damu ni uhai, mtu hawezi kununua uhai. Hata ukiwa trilionea, ukiwa bilionea, huwezi kununua uhai. Hiyo damu serikali inakaramika, ndiposa damu ifikie mgonjwa. Hiyo damu pint ikifikia mgonjwa itakuwa imekarimu serikali karibu 30,000. Na hii pesa ambao watu wanalipia kwa hospitali ni ile ya services, kujua blood group ya mgonjwa, blood group ya mwenye ametoa damu. Sababu kama mgonjwa ni A, lazima wajue yeye ni A, lazima watapima. Kando na kutoa damu, katika programu yetu utakuwa na michezo mbalimbali, soka,
utakuwa na uvutaji kamba, maafisa wa polisi timu 14 zitakuwa hapo uwanjani zikifuta kamba, na pia kutakuwa na vitengo mbalimbali. Vijana wetu kutoka kaunti pia watakuja kufuta kamba, wengine watakuja kucheza mpira ambaye nimesema ni soka. Kwa hivyo, na pia siku hiyo tutakuwa na governor wetu atakuwa pale, sijui atafuta kamba na nani, na pia kutakuwa na mwanamuziki ambaye anatukuja pale kupatia watu rumba kidogo. Mtazamaji, waziri wa mazingira Soipan Tuya amezindua sekretarieti ambayo inaendeleza mipango ya maandalizi ya kongamano la hali ya anga na utarajiwa mwezi Septemba mwaka huu. Kwenye ofisi hiyo ya sekretarieti ya mkutano wa wakuu wa hali ya hewa barani Afrika na wiki ya hali ya hewa barani Afrika, waziri Tuya alitangaza kuwa mikutano hiyo miwili itafanyika sanjari kutoka tarehe 4 hadi 8 Septemba mwaka huu katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Kenyatta KICC katika jiji la Nairobi. Tukio hilo pacha linatarajiwa kuwaleta pamoja Nairobi zaidi ya wajumbe 10,000 wakiwemo wakuu wa mataifa na serikali za wajumbe wao, wawakilishi wa mashirika ya Umoja wa Mataifa na taasisi nyingine za kimataifa, mashirika ya kiraia na makundi mengine. As it will be the first of a kind where all African heads of state and governments are convening under the umbrella of the African Union dedicated to climate discussions. His Excellency President Ruto is clear that the summit will chart a green growth pathway for the African continent, setting the stage for Africa to lead the globe towards a more ecologically responsible global industrialization catalyzed by financing that is accessible, adequate and affordable. A key outcome from the Africa Climate Summit will be an African Leaders Nairobi Declaration on climate change and call to action. In Europe and at the global level, the leaders are already talking about the summit in Africa. You know how it works diplomatically. Then in all the meetings, it comes up as an issue. Oh, what about this and who will go and etc. So the bus is already out there and it needs to be because again 4 months is a very short time to pull it off. But we are confident you will do it. Maji aliyekuwa kiongozi wa Mungiki Maina Njenga ameshikilia kuwa ni maafisa wa polisi waliovamia nyumba zake kadhaa katika kaunti ya Laikipia Ijumaa asubuhi. Njenga anasema viongozi wa usalama walikanusha kufahamu kuhusu uvamizi huo wa boma lake eneo la Olngarua na Muthaiga huko Nyahururu, licha ya wafanyakazi wake kusema kuwa maafisa wa polisi walifika katika maboma hayo na kuharibu mali wakitumia gari la aina ya Land Cruiser. Kamanda wa polisi Nyahururu Tom Okoth aidha alisema hana ufahamu wote kuhusu polisi kuvamia nyumba zake Maina Njenga na kupiga peksheni. Leo masaa ya asubuhi sana tulitembelewa na wageni ambao ni maafisa wa askari. Wakatuambia wanataka kufanya search huku kwa hii boma. Tukafungua, walikuwa kama Land Cruiser 3 hivi. Wakafanya search huku pekua. Alafu baadaye wakaenda, but nilisikia boma zingine za bosi wangu walikuwa huko wakafanya hivyo. Sasa hatujui venye kunaendelea. Hawakubeba chochote. Eliud Wekesa anayefahamika kama Yesu wa Tongaren katika kaunti ya Bungoma sasa atazuiliwa kwa siku 4 zaidi katika kituo cha polisi cha Bungoma. Wekesa alifikishwa mahakamani jana mjini Bungoma ambapo maafisa wa usalama waliomba muda zaidi wa kumzuilia ili kufanikisha uchunguzi. Wekesa anadaiwa kuendesha kanisa ambalo halijasajiliwa na kuendeleza mafunzo ya itikadi kali kupitia kanisa lake. Aidha, wapelelezi wanataka afunguliwe mashtaka. I will therefore grant the application and allow the prosecution only 4 days instead of the requested 7 days
to conduct the investigation and finish the investigation. I thus order that the suspect be held at Bungoma Police Station for 4 days, and the prosecution to conclude their investigation within that period of time. That he be taken to the hospital for mental assessment at the Bungoma County Referral Hospital, and that the police are given orders of search as requested earlier. Na mtazamaji, jukwaa la wataalamu wa Kikristo nchini KCPF limerejelea swala tata la mahusiano ya watu wa jinsia moja. Kongamano hilo ambalo basi limefanyika katika majengo ya kanisa la Sitam katika kaunti ya Nairobi limeongozwa na mwenyekiti wa KCPF ambaye basi ni wakili Charles Kanjama na mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma. KCPF ikiandaa kongamano hilo dhidi ya LGBTQ katika majengo ya kanisa la Sitam Valley Road, ambapo walitoa hamasa ya ubaya wa uovu huo katika jamii. Jukwaa la KCPF limewataka Wakenya kushiriki ndoa kama jinsi ilivyoongozwa na Mwenyezi Mungu kwenye Biblia ili kutunza na kulinda familia kwa misingi ya dini. Moving forward, we want to bring together different roundtables. Anyone who touches on marriage, we want you to come together as on a roundtable. We'll be organizing that and we'll be announcing it coming forward. Look at our social media handles. We also want to bring together a roundtable for parents or anyone who touches on parenting, so that we can join hands together, create one common voice and movement towards that. And then the focus on children and youth, because when you look at those 4 areas, those are our focus as the family consortium under Kenya Christian Professional Forum. So we look forward to more information coming from us. As professionals, we have a role, and this is a great call by Kenya Christian Professional Forum, that all of us, we can come together and calculate and develop and encourage people to work under the professional in our professions as Christians, so that we can uphold the values. Otherwise, we will have a challenge in the families that we want to raise. Ikiwa una nia ya kuanzisha biashara wakati ambao taifa linashuhudia mawimbi ya uchumi mbaya, usianzishe biashara hiyo. Haya ni kwa mujibu wa mjasiriamali kutoka Singapore, Maria Singh, ambaye amekuwa humu nchini na bara la Afrika kwa ujumla katika matayarisho ya kongamano la kibiashara Afrika Kusini. Singh, ambaye pia ni mwandishi wa vitabu, ameiambia Hope TV kuwa mataifa mengi yanapitia msukosuko wa kiuchumi na gharama ya juu ya maisha kufuatia mkurupuko wa virusi vya COVID-19 na jaribio la mataifa hayo kujaribu kuchapisha pesa zaidi ili kuziba mwanya huo wa kiuchumi. Aidha, amewataka wote walio na nia ya kujiingiza katika biashara kuzingatia hali ya uchumi na umuhimu wa biashara hiyo baada ya muda fulani. So in Johannesburg, the main key thing was the FinTech conference. So I told my team that I didn't just want to fly halfway around the world to just speak in the FinTech conference. So I wanted to find out more about African culture. And when I spoke more about these things with them, they told me, why don't you go visit Kenya? So as I read and I studied more about the country, I mean, what really fixated me was, of course, Kenya is one of the larger economies here, English speaking, which is great, because that's not happening in Asia. You know, where I'm from Singapore. So the surrounding countries, we're all speaking different languages. So that's the beautiful part for me, right? So coming here, one of the key things, I'm doing a business conference that's actually happening in the next couple of days. So over there, I just want to share my knowledge that I've benefited from over the last so many years. And I just want to help pour myself into the people here so that they can learn real actionable strategies on how to combat certain ills. I will use the word ills like inflation. Well, the reason actually comes from COVID. So let me explain why, so that people understand
what has transpired historically over the last 3 years and what steps we can take to mitigate all these risks. So number one, let's start with COVID, okay? So when COVID happened and all economies were shut down, what were the governments doing? Whether is it governments in the US, in Europe, in London, in Africa, even in Singapore. Many governments were more or less printing money to kind of support the global economy. So you see, when you do that, you are affecting the imbalance of demand. And all these are trickle-down effects, you see, to even the men on the ground. The men and women on the ground, they've got to be paying more for food, you've got to be paying more for fuel, you've got to be paying more to service your mortgage loan. All these are being impacted. So inflation is a real problem, not just in Kenya, in fact, in the entire world. Mpenzi mtazamaji, tuelekee mapumziko mafupi, tukirejea ni taarifa zaidi pamoja na mizani. Because women talk more and they are not very strong physically, when they want to hurt their husbands or their children or anybody, they use the tongue. Families under God. How can we continue to live carelessly in ease? Join Reverend Dr. Judy Mbugua as she imparts families through prayer, evangelism, and social transformation with the Word of God. You know, God is not asking you to manage. He's asking you to be available. Amen. And He will make you able and capable. Families under God, only on Hope TV. Hope TV is where you look and live, with an excellent selection of the best Christian programming consisting of local and international content, of inspirational stories, talk shows, Bible commentary, youth, health shows, children entertainment, contemporary gospel music, extended times of worship, live broadcast, news, movies, drama, Christian ministry programs, and so much more. Hope TV is another quality service from Christ is the Answer Ministries, with over 45% of authentic and credible local content every week. Hope TV is a sister station to Hope FM, Kenya's leading Christian radio station, with footprints across the country. Tune in to Hope TV, where you look and live. Je, ushawahi kuweka jambo kwenye mizani? Ushawahi kupata uzito wake? Haya basi, usitapetape zaidi. Naomba unigande, maana mizani ipo hapa kwa ajili yako. Vyakula na mbegu za kitamaduni, na kutuliza fikra na kukuwezesha kupima masuala ibuka katika jamii, tena kwa busara. Tukutane mizani kila Ijumaa saa 1 machweo kwenye runinga ya Hope TV. Going back to the heart of worship. Whether up the mountain or down the valley, we were created to worship God. Enjoy carefully selected worship music every Wednesday all day long. Oh, I will sing of the goodness of God.
take it a notch higher with more worship music. Every Wednesday is Worship Wednesday. Only on Hope FM. Listen and live. Mtazamaji, karibu tena na shukran kwa kuendelea kufuatilizia taarifa zetu mpenzi mtazamaji. Askofu mstaafu wa kanisa la Kianglikana ACK Diocese ya Mumias Benea Salala ameaga dunia. Kwa mujibu wa familia yake mwenda zake, Askofu Salala ameaga dunia wakati akipokea matibabu katika hospitali moja katika jiji au mji wa Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu. Benea Salala hukumu alichukua hatamu za uongozi wa kanisa la ACK jimbo la Mumias kaunti ya Kakamega kama askofu wa pili wa kanisa hilo mwaka 2002 kabla ya kustaafu kwake 2017. Aidha, aliwahi kujihusisha na siasa za Mumias na alikuwa mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Mimi ni Christopher Chelatua, ndukuye Bishop ambaye ameretire na alikuwa mgonjwa, ametuacha. Alikuwa Eldoret Hospital, ilipofika saa 10 akampeleka kwa ICU, kufikia saa 4 alikuwa ametuacha. Mimi kama kazini yake, familia ameenda na report kwa sababu kwa vile niko a close friend with my cousin, it's almost my age mate, lakini ametuacha. Sasa anasema tu pole. Asante. Naam, baada ya taarifa hiyo mpenzi mtazamaji, tukutane mizani. Naam, sodata kabisa mpenzi mtazamaji wa Mizani kwenye Dira Hope TV, kwenye runinga Hope TV. Hii leo kutoka studioni zetu tunaye mgeni ambaye umewahi kumtambua na kumjua. Mgeni ambaye aligonga vichwa vya habari wakati wa uchaguzi wa mwaka 2022 Agosti, wakati wa uchaguzi mkuu, kwa jina Muthiora Kariara. Yuko studioni hii leo kuweza basi kutusaidia kuchanganua masuala ambayo yanaisibu ama ambayo tunayashuhudia katika taifa hili letu la Kenya, na tutazungumza mengi zaidi ambako amekuwa na yoshughulika na nini. Muthiora Kariara, karibu studioni. Nashukuru sana Dickens kwa kuniita. Wakati ambapo taifa la Kenya limegubikwa na mambo mengi, mengine ambayo pengine tungekuwa tuna umakini yangekuwa hayajatokea, lakini pamoja na hayo yote ni fahari kuwa kwenye Hope TV. Karibu sana. Tuanze na kuzungumza tu. Uliwahi kujaribu kugombea urais mwaka wa 2022 mwezi wa Agosti. Toka kipindi kile hatuja kusikia sana. Mpenzi mtazamaji angependa kujua, Mkenya angependa kujua Bwana Kariara alienda wapi? Baada ya mimi kuhujumiwa kwenye ule mchakato wa uchaguzi wa mwaka 2022, nilijitwika jukumu la kupigania haki kwenye masuala ya uchaguzi, ile wanaita electoral justice. Kwa hiyo huku nje nimekuwa naibuka kidogo, manake kazi kamili inafanyika kwenye ground, kuhamasisha umma kwamba ili tuwe na chaguzi za haki ndo tuweze kupigana na majanga, kwa mfano ufisadi, ni muhimu tuwe na chaguzi za haki. Sasa nimekuwa najihusisha na kuhamasisha umma kujenga chama chetu cha The Great Nationhood ambayo kwa kifupi ni TGN, na pia kujaribu kuiokoa biashara yangu, manake baada ya mimi kujiingiza kwenye siasa ilikuwa kidogo nimetelekeza biashara na nahitaji kujikimu na kuwakimu wale pia ambao wananitegemea. Kwa hiyo nimekuwa nipo busy kidogo, lakini nipo bado kwenye shughuli za umma. Ina maana kwamba ukijiingiza katika siasa, kazi zingine pia kuenda sambamba inakuwa ngumu. Labda ukiwa kwa siasa, kazi zingine zinatelekezwa. Inakuwa ni vigumu
wewe kuwa kwenye siasa na ujitume kadri ya haja, na wakati huo unafanya biashara pia. Ilibidi nikabidhi hayo majukumu kwa wengine ili kusiwe na ile conflict of interest. Wakati ule nilijitoa kwamba sasa nataka kutumikia umma. Kwa hiyo hatamu ya biashara zangu nikawaachia wengine ambao mawazo yao sawa yalikuwa ni mazuri, lakini hayakuwa kama ya kwangu. Kwa hiyo ndo tufikie kilele ambacho nilinuia mbeleni, inabidi nirudi tena, manake lile lengo la kuongoza taifa la Kenya halikutimia. Tukaambiwa tusubirie mpaka uchaguzi utakaokuja. Kwa hiyo sasa inabidi nijitume ili wakati huo ukifika niwe niko tayari. Hivi ina maana kwamba bado wajitia makali kuwania urais 2027? Nazidi kujinoa, na ambavyo nimekuambia ni kwamba tuna engage wa Kenya kila uchao, nafasi ikipatikana, kuwaonyesha Kenya linaweza likawa taifa la vipi. Chaguzi zitakazokuja, ikiwa tutafaulu kubadili mfumo wa uchaguzi, nitakuwepo, nitawania. Ilikuwa ni ahadi nilitoa kwamba ni muhimu wa Kenya wapatiwe options za kweli, sio kama kwenye uchaguzi uliopita ambapo Wakenya walichurutishwa kuchagua kati ya mbwa na fisi, ni yupi atawala. Ili taifa liende mbele, tunahitaji kuwa na choices za kweli, choices ambazo zitasogeza ili taifa mbele na kuwatumikia wananchi kwa dhati. Kwa hiyo mimi nitaendelea kuwapa alternative wa Kenya, na naamini kwamba pengine mwaka wa 2027 watafanya maamuzi ya busara, ikiwa tutakuwa tumesafisha mfumo wa uchaguzi ambao tunao kwa sasa. Mfumo wa uchaguzi ambao wazungumzia kusafishwa na kubadilishwa ili kuwe na mfumo bora wa uchaguzi, ni mfumo upi tofauti na ule wa kusema kwamba Wakenya walikuwa na nafasi ama walipewa fursa ya kuchagua kibaya na kiovu ama kibovu, kulingana na jinsi wanavyosema? Mfumo huu ambao wazungumzia ni mfumo upi? Ni mfumo ambao mwanzo kabisa unawahujumu wananchi kwa kuwanyima choices. Inakuwa kuna wachache wanaketi wanaamua ni nani atakayekuwa kwenye ballot, alafu baada ya au kuwekwa kwenye ballot, pia kwenye kupiga na kuhesabu zile kura kunakuwa hamna haki. Mimi leo nitarejelea nilivyosema wakati uchaguzi ulitangazwa mwaka 2022 kuwa huo uchaguzi haukuwa wa haki. It was neither free, it was neither fair, nor was it credible. Manake mwanzo kabisa ulianza na kuwachuja watu ambao walikuwa wamejitokeza kugombea urais. Baada ya hapo unaona hata maandamano ambayo yamekuwa yakifanyika, wana Azimio wakidai kwamba zile server zilitumika kwenye kuhesabu kura zifunguliwe. Hii ni ishara kwamba kuna shuku, kuna doubt kuhusu huo uchaguzi mzima. Kwa hiyo ikiwa hatutatilia maanani huu mfumo unaotupa viongozi tulionao, basi huenda ikawa hamna haja ya mtu kugombea, manake watakaoishia kuongoza taifa watakuwa hawajachaguliwa na wananchi, bali watakuwa wamechaguliwa na wachache ambao wameteka dola. Kile ambacho wazungumza ni sawa na mojawapo ya matakwa ya upinzani, Azimio, ambao basi inataka serikali isaidie kufanya kusafisha IEBC. Ni jambo ambalo naona kama nasema kwamba waendana ama wawana na matakwa moja la Azimio. Ni kweli? Ni kweli kabisa. Wanachokitaka kifanyike wana Azimio na kiunga mkono kwamba we need electoral justice in Kenya before the next election cycle. Tumeona hujma, ndio Supreme Court, ile mahakama ya upeo, ilitaja kwamba uchaguzi wa mwaka 2022 ulifanywa kwa njia ambayo inakubalika, lakini inapaswa ieleweke kwamba wale waliopeleka zile petition mahakamani ndo walikosa kuprove their case beyond reasonable doubt. Kwa hiyo wanavyoshinikiza wana Azimio
kuwe na electoral reform na unga mkono. Nisichokiunga mkono ni ambavyo wanashinikiza kuwa njia ya pekee ni tufanye maandamano, tuzue rabsha, tuvuruge shughuli za wananchi. Hilo ndo siungi mkono, manake inawezekana watu wakafanya mazungumzo na pale penye dosari pakarekebishwa. Tungali tuna muda, lakini huo muda kila siku unaenda ukipungua. Naamini kwamba kabla tufike mwaka 2027 marekebisho yatakuwa yamefanyika. Haungi mkono maandamano ya Azimio, na katiba inatoa fursa, inatoa ruhusa ya Mkenya yote yule kuandamana kwa njia ya haki, kwa njia ya amani. Kulingana na Azimio wanaandamana kwa amani, ila kuna wakora fulani ama wahalifu fulani ambao basi wanafanya kukodiwa na wapinzani wao ambao wanajiunga na waandamanaji wao na kuzua rabsha. Unadhani ni kweli? Sio kwamba siungi mkono maandamano. Nisichokiunga mkono ni wanavyochukulia kwamba njia ya pekee ya kupata suluhu kwa haya masuala ambayo wameleta ni maandamano. Zipo njia nyingi ambazo zinaweza zikatumika. Maandamano yanapaswa kuwa ya mwisho kabisa wakati haya mengine yamefeli. Nikishataja hilo, ningependa pia kuikashifu serikali kwa kuwanyima haki yao. Manake wakati wewe una maumivu, haipaswi mwingine akwambie unapaswa kulia vipi. Wewe inapaswa ulie kulingana na ambavyo unajihisi. Kwa hiyo serikali inakosea pale ambapo inajaribu kubana haki za hao ambao wanataka kuandamana. Lakini wao pia wakiita haya maandamano, wazingatie ule utaratibu ambao umewekwa ili kuhakikisha usalama kwa mwananchi anayehusika na hata yule asiyehusika kwenye haya maandamano. Kwa hiyo ombi langu ni kwamba sisi sote, regardless of whatever we do, usalama wa taifa uwe ni jukumu letu sote. Tuwe na utulivu, tuwe na amani, ndo tutaweza kufuatilia na haya mambo mengine yote. Mbali na hayo marekebisho ya IBC na mambo mengine ambayo Azimio ingependa yafanyike, kuna swala ambalo linawasibu wa Kenya sana, na nina imani kama ungepata fursa ya kuongoza taifa hili kama rais Bwana Kariara, najua pia ni jambo ambalo pia wewe lingekusibu ama ungeweza kukutana nalo, swala la gharama ya maisha na jinsi taifa linavyoendeshwa kwa sasa. Serikali ya Kenya Kwanza inafanya ni kana kwamba inapapasa kwenye giza. Walitujia wakati wa kampeni wakatuambia kuhusu bottom up economic model, kitu ambacho hawajarejelea tangu wakati ule. Hiyo ni ishara kwamba wako na uhakika wataendesha taifa vipi kwenye masuala ya uchumi. Tumeona wamezamia kumlimbikizia Mkenya kodi ambavyo hakuna serikali yote nyingine Kenya ishawaifanya. Hapo nitawakosoa, manake taifa haliwezi kwenda mbele ikiwa serikali itategemea tu kodi inayotozwa mwananchi wa kawaida. Inafanya mazingira ya biashara kuwa uncompetitive, inamfanya yule mfanyikazi kuwa na moral ya chini wakati anaenda kazini. Umeona juzi, kwa mfano ni kuonyeshe tu ambavyo wanakosea kwenye approach yao, wametaja kwamba wata introduce ile house levy funds, eti fedha ambazo zitatengwa kando kwa minajili ya kuwajengea Wakenya nyumba. Dickens, hawa Wakenya wote unaowaona huwa hawatoki kwenye mapango, wanaishi kwenye nyumba ambazo hazijajengwa na serikali. Hata wafanyikazi wa serikali wenyewe wanaishi kwa nyumba ambazo zimejengwa na watu binafsi. Masuala mengine yanapaswa kuachiwa the private sector ifanye. Hii ni kodi sawa na zingine ambazo serikali imeleta ambazo hazitakuwa na faida, zitazidi kuongeza gharama ya maisha kwa Wakenya. Kwa hiyo mimi ningekuwa na fursa, ningemtaarifu Rais William Ruto kwamba approach isiwe kuongeza kodi. Walisema kwamba wao
wataongoza serikali ambayo si ya kukopa ni sawa, serikali ambayo si ya madeni, lakini tumeona bajeti yao ni kubwa kuliko uchumi wa Kenya unavyoweza kustahimili. Alianza vema wakati alishusha bajeti ya rais aliyemrithi Uhuru ambayo ilikuwa ni trilioni 3.3, akaishusha hadi trilioni 3. Sasa yeye amepata fursa ya kuwa na bajeti yake mwenyewe, badala ya kuishusha zaidi iwe inaendana na uchumi wa Kenya, ameenda mpaka trilioni 3.6. Hapo ndo tunakosea. Inapaswa kila ng'ombe ale kulingana na urefu wa kamba yake. Kamba ya Kenya ni fupi, bado hatujafikia ambapo tunaweza kusupport budget ya trilioni 3.6. Mimi ningekuwa rais, ningeomba kwamba tuongezewe muda wa kulipa madeni yetu, tubadilishiwe riba tuliopewa ile mikopo ambayo tayari tunayo. Hiyo ingetupa nafasi kidogo ya kubakisha hela ya kutimiza zile huduma muhimu mwananchi anahitaji. Lakini wakati yeye alikuwa naibu rais kipindi kile, wakati Rais Uhuru Kenyatta akiwa mamlakani, alikuwa akienda katika mataifa mengine na mabenki ya kimataifa kuomba pesa ama kukopa pesa ili kujenga Kenya. Alikuwa akikosoa serikali hiyo akisema kwamba serikali ya Uhuru, japo alikuwa katika serikali hiyo, akisema kwamba Kenya ina madeni mengi, hakuna haja ya kukopa. Nakumbuka sana. Pia amefika pale kama rais, naye pia yuakopa. Hauoni kama labda pia wewe ungekuwa rais pia ungepata fursa ya kukopa pia nayo? Tutaje kuhusu aliyekalia hicho kiti, na ukiangalia ni sawa na nduma kuwili. Upande huu anasema hivi, akienda upande wa pili anakuwa ni mtu tofauti. Rais wetu aliyekuwa anafanya campaign na anayetutawala sasa ni watu wawili tofauti. Mimi ni mtu mwadilifu, ninachokisema huwa nanuia kukifanya. Kwa hiyo ningekuwa mimi ndo niko kwenye hatamu za uongozi na kuhakikishia kwamba taifa la Kenya lisingechukua mkondo wa kulimbikiza deni zaidi ya lile ambalo tunalo. Tungeshusha tamaa yetu ya kufanya maendeleo ya infrastructure, tuingie kwenye ile mode ya survival. Manake hapo ndo Kenya tuko kwa sasa. Tuhakikishe kwamba county zinapata migao yao ambavyo inafaa ili ziweze kutoa huduma kwa mwananchi. Hicho ni kitu ambacho rais wetu anajua anapaswa kufanya, lakini kwa kuwa yeye analenga uchaguzi wa mwaka 2022, ndo unaona saba analenga kuanzisha miradi ambayo kabisa anajua hatutakamilisha, manake huo uwezo hatuna kwa sasa. Na zaidi ya hapo, nafikiri ni ile biashara ya kawaida ambayo walio kwenye serikali wanafanya, kwamba kuna wenzao ambao walisimama nao wakati wa kampeni wanahitaji kurudishiwa biashara, na pia inapaswa watafute hela za chaguzi zinazokuja. Lakini kwa kiongozi anayejali taifa, wakati huu inafaa appetite yetu kwa mikopo iwe chini kabisa. Tuhakikishe wale ambao mbeleni wamekuwa wanafanya biashara lakini hawatoi kodi inavyofaa, wale wamekuwa wanafanya tax evasion, wanaletwa kwenye ile tax net na wanatoa kodi kama inavyofaa. Kenya sio taifa maskini. Kenya ni taifa ambalo lina rasilimali za kutosha, lakini kuendelea kumtoza kodi Mkenya ambaye tayari anatoa kodi, hapo tunakosea. Zingatia hili kwamba kuna hawa wa Kenya wa middle class ambao ndo wanalengwa sana na hizi kodi ambazo zimewekwa. Huyu ni mtu ambaye hana shauku na kodi anayotoa, lakini anadai apewe huduma inavyofaa. Kwa nini? Kwa kuwa anafanyiwa double taxation. Ikiwa ni elimu, watoto hawa wanaotozwa hii kodi ambayo iko juu wanaenda kwenye shule za kibinafsi. Akienda nyumbani, yale maji yanatumika ambayo yanapaswa kuwa yanatolewa na serikali, yeye anatumia maji kutoka kwenye
visima ambavyo amechimba yeye. Ikiwa ni usalama, lazima awe na yule askari gongo anamlinda kumpa usalama. Kwa hiyo ni sawa kwamba serikali inataka kutoza ushuru, lakini pia izingatie kutoa huduma, na hapo ndo hii serikali tulionayo kidogo inakosea, kwamba kodi iko juu, na hata zaidi ya kodi kuwa juu wanashindwa kutoa huduma ambazo wanapaswa kuwa wanatoa. Kwa hivyo Bwana Kariara, labda ungesema kwamba ushauri wako kwa serikali hii, ungesema kwamba ungeupatia serikali hii ushauri upi? Iache kutoza kodi ya juu kuliko ile tayari ambayo imekuwa ikitozwa. Ipunguze appetite ya kurun budget ambayo ni zaidi ya uwezo wa taifa la Kenya. Tungependa tuonekane kama taifa linalokuwa, lakini ambapo bado hatujafikia, tusijilazimishe kuingia hapo. Zaidi ya hapo, wakati huu wengi hawazingatii ufisadi unaofanyika kwenye serikali, lakini ukweli ni kwamba kila uchao, hasa ukiangalia matumizi ya fedha na hii serikali, utaona kwamba haya matumizi yako juu hata kuliko serikali ambazo zilitangulia. Na wakati tuliahidiwa kuwa serikali ya William Ruto haitakuwa serikali ya mabwana mkubwa, lakini kila kitu anachofanya kinawalenga au wakubwa. Kwa hiyo wapunguze gharama ya kurun serikali, wapigane na ufisadi. Ubadhirifu tunaouona wa rasilimali za umma upunguzwe, na zaidi ya hapo wapunguze pia kiburi ambacho tumeona wanaongoza taifa nacho. Naibu rais kila siku tunamuona anatupigia kifua. Kidogo ukiangalia matamshi kutoka hata kwa yule IG, Inspector General of Police, anawazungumzia Wakenya sawa na kiranja anavyowazungumzia wadogo zake. Washuke kidogo, waje level sawa na wananchi wa kawaida, manake wao ni wananchi kama sisi wengine. Tumewapa tu jukumu la kutupangia maswala. Zaidi ya hapo, tuangalie Wakenya wanavyopotoshwa. Umeona kumekuwa na swala la dini, watu wanaingia wanaishia kupoteza maisha yao. Tuache kupuuza haya maneno. Serikali yetu imekuwa ni serikali ambayo inahujumu haki, hata haki za wanahabari. Kwa mfano kule Shakahola kuna swala eti wanahabari hawaruhusiwi kwenda kufanya reporting kuhusu yale ambayo yanafanyika kule kwenye uchunguzi unaoendelea. Ukiangalia kwenye maandamano ambayo yalikuwa yanafanywa, wanahabari walikuwa targeted. Haya ni masuala ambayo ningeomba rais ahakikishe serikali yake inaangazia na kuhakikisha kwamba haki za wanahabari, haki za Wakenya, wawe wako kwenye upinzani au kwenye serikali, zinalindwa. Na zaidi ya hapo, wakumbuke kuna ahadi walizotoa kwa wananchi. Wakenya hawajasahau. Hii serikali ilikuwa iwe ya mama mboga, iwe ya mtu wa bodaboda, hilo bado halijafanyika. Hii serikali ilikuwa isiwe ya madeni, tunaona wanakopa. Ombi langu ni kwamba waamke kabla kukuche, manake watakuja kuvuta blanketi wakati kusha kucha. Uchaguzi wa mwaka 2027 umefika na watatumwa nyumbani wakiwa wamekuwa the greatest disappointment. Manake Wakenya waliamini hii serikali itakuja kumwinua mwananchi wa kawaida, na so far haijafanya hivyo. Na labda ndio maana upinzani umeweza kuwa kipaumbele kukosoa na kupinga baadhi ya vitendo vya serikali. Usia huko upinzani, ungesema kwamba wanapaswa kufanya nini au wafanye nini, au basi wafanye nini hasa ili kuweza kuboresha serikali ya leo? Upinzani ukiongozwa na Raila Amolo Odinga unapaswa kuwa wa dhati, wanapaswa kuwa sincere. Hicho ni kitu kimoja wakati mwingine wamekosa kuwa nacho. Wamekuwa wanavutia kwao sana. Kwa mfano, unakumbuka wakati maandamano yalikuwa yanafanywa,
na Spectre, ile kampuni ya Raila Odinga, ikavamiwa, Northlands kukawa na uvamizi, uliona alivyochangamka yule kinara wa Azimio. Hiyo ari aliyokuwa nayo ndo anapaswa kushughulikia kila swala linalomhusu Mkenya wa kawaida. Mada kuu imekuwa gharama ya juu ya maisha. Wakati wanapigania sava ifunguliwe, wakati wanapigania haya masuala mengine, ambacho wanapaswa wasifumbie macho hata sekunde moja ni swala la gharama ya maisha kushuka. Wapigane na mengine yote, lakini kile kinachomlenga mwananchi wa kawaida kiwe nambari 1 wakati wote. Na hilo halitawezekana ikiwa hatuna usalama, ikiwa hatuna amani, ikiwa hatuna utulivu. Ili gharama ya maisha ishuke, inapaswa wawekezaji kutoka mataifa ya nje waone tuna hali na mazingira safi ya kuwekeza. Pesa zikitoka nje zije nchini, Kenya sarafu yake itakuwa na nguvu dhidi ya dola. Hiyo itakuwa njia moja ya kushusha gharama ya maisha. Kwa hiyo upinzani uengage kutumia dola zilizoko kwa sasa, watumie bunge, hata kama Rais Ruto na Kenya Kwanza imekuwa ikijaribu kuvuruga ambavyo bunge inapaswa kufanya kazi. Kabla tuendee ile last option, to engage mbinu ambazo hazitavuruga maisha ya Mkenya wa kawaida. Kwa mfano, kufanya maandamano wakati ulimwengu kwa jumla uko in crisis mode. Naam, shukrani sana Bwana Kariara, asante sana kwa wasia na mazungumzo na maneno yako. Mpenzi mtazamaji, amekuwa ni Bwana Muthiora Kariara ambaye ni mchanganuzi na mwanaharakati wa kisiasa katika taifa hili letu la Kenya. Akuweza kutuelezea tu na kutorea picha ya jinsi anavyoendesha masuala yake ya kisiasa na pia kuzungumzia masuala ibu katika taifa letu la Kenya. Mimi ni Dike Sulvanda kutoka mezani nikikuaga kwa heri ya kuonana tena.